શરૂ કરીએ છીએ. ધીસ આર ક્વેશ્ચન્સ ફોર ટીમ એ. ટીમ એ માટેનો પોતાનો ક્વેશ્ચન્સ છે અને જસ્ટ કોઓર્ડિનેટ જેટવા સાહેબ જોડે. Which fracture has a sunrise view utility? The options are A. Patella, B. Calcaneus, C. Talus and D. Tibia. A. Patella. Correct. Okay, this is a correct answer. Option So, A, fracture team of Patella is the correct answer. will Team get A gets 10 points. plus 10 points. Okay. So now the second question, first questions for team B. The question is, which fracture is known as a lover's fracture? Calcaneum. Calcaneum, distal radius, lateral malleolus, talus neck. Calcaneum. Calcaneum. That's a right Why it answer. is So called you will get a lovers fracture, Chirag bhai? Can you tell? plus 10. Why is it called lovers fractures? Can you tell? Okay, so first question for team C now. In all, polytibia stood test of time but had one issue: low cost, no modularity, backside wear and locking mechanism issue. All polytibia, TKR માં. ટીકેઆરનો ક્વેશ્ચન મને નહીં ખબર, મેં ખાલી વાંચ્યો છે. Backside wear. હે? Backside wear. Backside wear, no, this is wrong answer. Wrong There is answer. a લખેલું છે no modularity. All Okay, poly માં so વગર tibia ને એમાં zero modular ના mark. મળે ને? 0 mark. Team C will get a 0 mark. નહીં sir, there is no pass. આ નિયમો છે. Now the questions for team D. Hiren, the question is, what is the safe insertion zone of acetabular screws to avoid vascular injury? A. Posterior superior, posterior inferior quadrants. B. Anterior superior and anterior inferior quadrants. C. Superior quadrants and D. Inferior quadrants. ફૂલ ટાઈમ છે તમારી પાસે, આમાં કોઈ ટાઈમની લિમિટ નથી. Yeah, એટલે તો ખબર પડી જ જશે. Safe zone for inserting the acetabular screws so that vascular injury ના થાય. કયો એરિયા છે? A, B, C, D. Postero superior, postero inferior. Posterior superior, posterior inferior. Yes, it's the right Correct answer. answer. Correct answer. Well done. Now the first question for team E. Dial test in knee examination is useful for diagnosis of which injury? A. Posterolateral corner, B. ACL, C. Posteromedial corner and D. Anterolateral injury. A. PLC injury. P. A. Posterolateral corner. Correct answer. The correct answer. Give big hand for that. So this is our one Q. Now the second round of first round. So now your second question for team. પાછળ હા પાછળ પાછળથી ના please કરશો કોઈ prompting પોતાની ના ટીમને, નહીં તો ડિસ્કોલિફાઈ થઈ જશે. So now the first questions for you. For team A, when assessing a suspected PCL injury, SEG sign is best elicited with knee in, full extension, 30 degree of flexion, 90 degree of flexion or prone with 120 degree of flexion. ચલો SAG sign in PCL. તમારો ક્વેશ્ચન છે. કેવી રીતે કરવાનું? નો નેગેટિવ માર્કિંગ હિયર. આમાં તો જુગાર જ રમવાનો છે. Options C, 90 degree of flexion. Wow, that's a correct answer. Correct answer. Yes, good one. Now for team B, what is most likely cause of failure of posterior column in flexion distraction type of spine injury? A. Tension, B. Torsion, C. Fatigue, D. Compression. Chirag bhai. Flexion distraction injury. Most likely cause of failure of posterior column. ઝીણું ઝીણું ના બોલશો કોઈ, હો ફસાયેલો હે. A. tension. હે? A. tension. એ ટેન્શન સાચો આન્સર. Correct answer. આટલું બધું વિચાર્યું ચિરાગ? Correct answer. Okay, so there is the right answer. The question for team C. Which of the following is most appropriate in the treatment of whiplash injury? A. Soft cervical orthosis with early physical therapy. Philadelphia collar with restricted motion. Halo immobilization. C2 par screw osteosynthesis.
whiplash injury. Best treatment. Option B, Philadelphia collar with restricted motion. કયો? B for Bombay. નો ઇટ્સ રોંગ આન્સર. અનિલભાઈ એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ એ આન્સર. Soft cervical orthosis with early physical therapy. Okay, now the is question, best. that's the wrong answer. Now the questions for Hiren team, team D. Which of the following statements about Ewing's sarcoma is true? A, it occurs more commonly in African Americans. It is most commonly occurs in during the first decade of life. It Fifth most decade. commonly occurs in tibia, and it originates from cell of neural crest. Sorry. Ewing sarcoma. Ewing's. બાજુવાળા લઈ ગયા તમારો ક્વેશ્ચન. તમારે એક માર્ક ઓછો લેવાનો હતો તો ત્યાં આવે. Team D is giving answer. ટીમ ડી ઇઝ ગિવિંગ આન્સર. એનો પોતાનો બીજો ક્વેશ્ચન છે લીડ લેવા માટે. Ewing Option sarcoma. A. Option A. Option A is a wrong answer. Wrong answer. It is the most commonly occur in the tibia. Okay, it's Option a C wrong is the answer. correct answer. Ewing's occurs most commonly in tibia. And the last questions of this round, round one, last question, team E, જોરદાર રમજો. Heberden nodules are found in MCP, DIP, PIP, wrist joint. Do not prompt. हाँ बोलतो B, ने. DIP. B for Bombay. Wow, great, that's Correct great. answer. Correct answer. DIP joint. So now we complete the first round. Now I would like to. Audience question. Now before declaring result, we have a audience questions. We'll take one question for the audience. It will be an image and people will raise hands. અમને જે લાગશે કે જેણે સૌથી પહેલા હાથ ઊંચું કર્યું છે ભાવિકભાઈ અને ઊભા થાવ તમે જસ્ટ કયો તમારે કોને બોલાવડાવવું છે જે હાથ ઊંચા કરે એના માટે. ના ભાવિકભાઈ નહીં રમવાનું. એ તો બધા સાચા આન્સર આપશે સાહેબ તો ચલો અઘરો ક્વેશ્ચન હો. ચલો ઓડિયન્સ ક્વેશ્ચન જા અમારાથી. Name the sign. We are not asking the condition. You have to name the sign. Name the sign. Fallen leaf sign. It's the right It's the correct answer. ચલો જોસલ ને અમે Keep your hand raised. હા યા હાથ ઊંચો ઊંચો રાખજો. ચાન્સ છે નીડલ હોલ્ડર જીતવા માટેનો. No, no, we હા are હા ખોટો પડશે keeping note of it. આમાં He has given the આન્સર right દેવા વાંધો answer. નથી. Note રાખવી પડશે ને. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન્સ. ત્રીજો પેલા ઓડિયન્સ ક્વેશ્ચન. નેમ ધ ફ્રેક્ચર. વરે વરે જોવા દો કોને કર્યું છે. ભાવિકભાઈ Yes, he's right answer. Correct answer. Give big hand for audience. Audience એ તમારા ભાગ લઈ રહ્યા છે. You're getting a good prize. Good, very good. So now, So now declare the result. yes. After So now the round one, we have got 5 teams. So naturally, A has got 20. A20. Yes. We can put that. B also has got 20. B120. Wow. C unfortunately is with 0. Team D. Team D is 10. And team E is again 20.